there. Broadcasting? Yes. What do you say? Starting. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Pachajana Vanjana Yashodanandana Pachajana Vanjana Jamuna Tira Vanachare Jamuna Tira Mr. Bad Paramahansa Parvajakacharya Sota Satsi Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Ki Jai ISKCON BBD Founder Charya Srila Prabhupada Ki Jai Nama Ki Jai Ki Jai Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Jagannath Puri Ram Ki Jai ISKCON Mayapur Ki Jai Sagadan Yagya Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Vishnu Vadaya Krishna Pastaya Budale Shimati Bhakti Vedanta Swami Namani. Namaste Saraswati Devi Gaurvani Chani. Nirvishesha Suni Vari. Pastaya Sadharani. Okay, whoever, thank
you all for coming. Спасибо всем, кто присоединился. Whoever has not yet identified yourself in the comments section, please do so now. Кто из вас, те из вас, кто присоединился, кто еще не написал что-то в чате, пожалуйста, сделайте это, чтобы мы могли видеть, кто вы. Thank you. Спасибо. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден в тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь факелом знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Konstantin and Vera say that it's Yeah, bad connection. Yeah. Huh? Yeah, bad connection, I see. So what can we do? Can we do anything? Yeah, maybe. Okay, well, keep trying anyhow. We'll just keep speaking and maybe the connection will improve. Да, мы тогда просто продолжим. Может быть, со временем соединение наладится. Did we say obeisances to Vaishnavas? I don't. No. Vanchakalpa drubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord who can fulfill the desires of everyone, just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, преданными слугами Господа, которые, подобны деревьям желаний, способны исполнить желания каждого и полны сострадания к падшим и обусловленным душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, Chapter 10, entitled Bhagavatam is the answer to all questions. Мы читаем из Шримад Бхагаватам, 52 глава 10, заглавленная Бхагаватам отвечает на все вопросы. Text number 26. Текст номер 26. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. Nirabhedyata Нирабидьята Shishnaha Шишнаха Vai Вай Praja Раджа Ananda Анда Amrita Амрита Artinaha Агинаха Upastaha Упастаха Asit Асит Kamanam Каманам Priyam Приям Tat Тат Upaya Убая Ashrayam Ашаям Nirabhidyata Shishnovai Нирабидьята Шишновай Prajanandam. Just a minute. Prajanandamritartinaha Раджанандамритаркинаха Upasta Asit Kamanan Упаска Асикаманам Priyantat Upayashrayam Приямта Дукхаяшраям Nirabhidyata Shishnovai Нирабидьята Шишновай Prajanandamritartanaha Раджанандамритаркинаха Upasta Asit Kamanan Упаска Асикаманам Priyantat Upayashrayam Приямта Дукхаяшраям Nirabhidyata Shishnovai Нирабидьята Шишновай Prajanandamritartanaha Раджанандамритаркинаха Upasta Asit Kamanan Упаска Асикаманам Priyantat Upayashrayam Приямта Дукхаяшраям Нирабидьята Шишновай Nirabhidyata Vishnu Shishnovai. Okay, try again. Do it again.
Nirabhidyata Shishnovai, Nirabidyata Shishnovai, Prajanandamritardinaha, Prajanandamitartanaha, Upasta Asikamanam, Upasta Asit Kamanan, Priyamtat Upayasvayam, Priyantat Upayashrayam, Nirabidyata Shishnovai, Nirabidyata Shishnovai, Prajanandam Tartinaha, Prajanandamitartanaha, Upasa Asit Kamanam, Upasta Asit Kamanan, Priyamtat Ubayashrayam, Priyantat Upayashrayam, Nirabidyata Nirabhidyata came out. came out, вышли. Вышли, Shishnaha, Shishnaha, the genitals. the genitals, гениталии. гениталии, Why? Why? Certainly. Certainly. Несомненно. несомненно, Raja Ananda, Раджа Ананда, sex pleasure. sex pleasure, сексуальное наслаждение. сексуальное наслаждение, Amrita Artinaha, Амрита Артинаха, aspiring to taste the nectar. aspiring to taste the nectar, желающего отведать нектар. желающего отведать нектар, Upastaha, Упаскаха, the male or female organ. the male or female organ, мужской или женский орган. мужской или женский орган, Asit Asit came into existence came into existence. Каманам of the lustful. of the lustful, для похотливых. для похотливых, Priyam, Приям, very dear. very dear, очень дорогой. очень дорогой, Tat, Тат, that. that, тот. тот, Upaya Ashrayam, Умая Ашаям, shelter for both. shelter for both. Translation by Прибежище для обоих. прибежище для обоих, Srila Prabhupada. Перевод Шрилы Прабхупады. Thereupon, for sexual pleasure, begetting offspring and tasting heavenly nectar, the Lord developed genitals, and thus there is the genital organ and its controlling deity, the Prajapati. Sexual pleasure and its controlling deity are under the control of the genitals of the Lord. Вслед за тем, чтобы испытать эротические наслаждения, производить на свет потомство и вкушать райский нектар, Господь создал гениталии. Так возник детородный орган и божество, управляющее им, Праджапати. Объект полового наслаждения и управляющее ими божество находятся под контролем гениталий Господа. Makuna Prabhu, what did you write in the comments? I wrote to Mother Jivira and Constantine that what can they do for They can change the quality of the videos like that. in Low, the, in the settings of the video. they can make Okay, low okay. quality of Okay. Okay, purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The heavenly pleasure for the conditioned soul is sexual pleasure, and this pleasure is tasted by the genitals. Для обусловленной души наслаждение сексом, которое испытывают гениталии, является райским блаженством. The woman is the object of sexual pleasure, and both the sense perception of sexual pleasure and the woman are controlled by the Prajapati, who is under the control of the Lord's genitals. Объектом сексуального наслаждения является женщина, а ощущение сексуального наслаждения, так же как и женщину, контролирует Праджапати, который в свою очередь находится под контролем гениталий Господа. The impersonalist must know from this verse that the Lord is not impersonal, for he has his genitals, on which all the pleasurable objects of sex depend. Имперсоналист должен уяснить из этого стиха, что Господь не безличен, ибо у него есть гениталии, от которых зависят все объекты сексуального наслаждения. No one would have taken the trouble to maintain children if there were no taste of heavenly nectar by means of sexual intercourse. Если бы не райское блаженство, которое приносит сексуальные отношения, никто не стал бы обременять себя заботами
связанными с воспитанием детей. Sometimes people argue that if we're not supposed to have sex except for the purpose of having children, then why is it so pleasurable? И иногда люди могут возражать, но если нам запрещено заниматься сексом, кроме того, чтобы зачинать детей, почему тогда это так приносит такое наслаждение, этот секс? Because often we want to have sex even when we don't want children. Иногда, потому что часто мы хотим заниматься сексом, даже при том, что мы не хотим детей. And anyhow, it's natural. Sex is natural. И они говорят, ну, в любом случае, секс – это естественная вещь. It's like eating is natural, sex is natural. Так же, как кушать – это естественно, и секс – это тоже естественно. Yes, that's true. For someone with a physical body, sex is natural. Да, это правда. Для тех, кто у кого есть физическое тело, материальное тело, для них это естественно. And so is pregnancy. И естественно также беременность. So why is it that you like sex but you don't like the pregnancy? Почему так, что вам нравится секс, но беременность вам не нравится? Because if your argument is that sex is natural, then why not also pregnancy? Но если вот этот аргумент, что секс это что-то естественное, то почему не беременность? Your logic has to apply to both. Ваша логика должна быть применима к обоим этим вещам. Yeah, so who would have sex unless it were pleasurable? It's such a ridiculous activity. Кто бы стал заниматься сексом, если бы это не приносило удовольствия? Это же такая нелепая деятельность. And there's so many problems connected with it. И столько проблем связано с ней возникает. This material world is created to give the conditioned souls a chance for rejuvenation, for going back home, back to Godhead. And therefore, generation of the living being is necessary for upkeep of the purpose of creation. Материальный мир создан для того, чтобы дать обусловленным душам возможность возродиться и вернуться домой, в Царство Бога. Поэтому воспроизведение живых существ необходимо для осуществления цели творения. Sexual pleasure is an impetus for such action, and as such, one can serve the Lord in the act of such sexual pleasure. Сексуальное наслаждение служит стимулом к деятельности такого рода, поэтому даже наслаждение половыми отношениями может быть формой служения Господу. The service is counted when the children born of such sexual pleasure are properly trained in God consciousness. Наслаждение сексом считается служением Господу, если дети, рожденные в результате этого, получают надлежащее воспитание в сознании Бога. As Krishna says in the 7th chapter of Bhagavad Gita, Как Кришна говорит в 7 главе Бхагавад-гиты, Dharmavadudho bhuteshu kamosmi. He says, I am that sexual intercourse which is not contrary to religious principles. Кришна говорит в 7 главе Бхагавад-гиты, я являюсь Not against. I am that sexual intercourse. Я секс, which is I am not sex, against. Я являюсь сексуальным сексом, который не противоречит религиозным принципам. The whole idea of material creation is to revive the dormant God consciousness of the living entity. Смысл существования материального творения состоит в том, чтобы пробудить дремлющее в живых существах сознание Бога. In forms of life other than the human form, sexual pleasure is prominent without any motive of service for the mission of the Lord. В формах жизни, отличных от человеческой, половые наслаждения никак не связаны со служением миссии Господа. But in the human form of life, the conditioned soul can render service to the Lord by creating progeny suitable for the attainment of salvation. Но в человеческой форме жизни обусловленная душа имеет возможность служить Господу, произведя на свет потомство и помогая ему обрести освобождение. One can beget hundreds of children and enjoy the celestial pleasure of sexual intercourse, provided
he is able to train the children in God consciousness. Человек имеет право зачать сотни детей и наслаждаться райским блаженством половых отношений, но только при том условии, что сможет воспитать всех своих детей в сознании Бога. There's a famous verse in the 5th canto of Srimad Bhagavatam Есть знаменитый стих в 5-й песне Шримад Бхагаватам. that Srila Prabhupada often quoted. Шрила Прабхупада очень часто его цитирует. Gurur nasashat swajano nasachat. How's it going? 5-й. Daivan natashan not patishcha sashan. No. Yeah. Daivan Sorry, in 5 canto or in 5 fifth, chapter? fifth canto. 5th canto. Oh, okay. Let's see. Let me see just a minute. No. Gurur nasashat swajano nasachat. Pita nasashat janani nasashat. Daivana tatshana patishcha sashan. Namochayid yat samopetam rityum. Something like that. Is this Lord Rishabhadeva? Huh? Rishabhadeva says this. What? Rishabhadeva, Lord Rishabhadeva says this verse. Speaking. Probably, I don't remember. So, this verse says that one should not become, take any kind of role whereby one has dependence. Dependence. Yeah, people who depend on you. Но не нужно принимать какую-либо роль, в которой люди зависят от тебя. Such as guru or Такие как, father, mother. Такую как, будь то гуру, будь то отец или мать. Unless you can deliver your dependence from the cycle of birth and death. Если вы не можете освободить тех, кто находится в зависимости от вас, от рождения и смерти. Continuing with the purport. Продолжаем комментарий. Otherwise, begetting children is on the level of the swine. В противном случае, зачиная детей, он мало чем отличается от свиней. Rather, the swine is more expert than the human being because the swine can beget a dozen piglets at a time, whereas the human being can give birth to only one at a time. Свиньи в этом отношении даже более искусны, чем люди, потому что в одном приплоде свиньи может быть до 12 поросят, тогда как у человека, как правило, рождается только один ребенок. Of course, sometimes a human being is giving birth to twins or triplets. Иногда женщина может человеческая родить двойню или тройню. But that's unusual. Но это не распространенный случай. So one should always remember that the genitals, sexual pleasure, the woman, and the offspring are all related in the service of the Lord. And one who forgets this relationship in the service of the Supreme Lord becomes subjected to the threefold miseries of material existence by the laws of nature. Итак, необходимо всегда помнить, что гениталии, половое наслаждение и женщина и потомство связаны со служением Господу. Того, кто забывает об этой связи со служением Верховному Господу, законы природы обрекают на тройственные страдания материального существования. Perception of sexual pleasure is there even in the body of the dog, but there's no sense of God consciousness. Половое наслаждение доступно даже собаке, но она лишена сознания Бога. What's that verse from the, what is it, from Hitopadesh, I think? Ahara nidra by a maitunansha. Samanya meta pashubi samanaha. Dharmo hiteshana diko vishesho. And then what is it? I can't remember exactly. But the point is that eating, sleeping, having sex, and fighting are common to the human beings and the animals. Но смысл этого стиха в том, что еда, сон, совокупление, оборона это распространено для животных и человека.
You got it? It's common for animals and human beings. In other words, it's the same. Human beings Да, это eat, sleep, have sex, and natural. fight, and so do the animals. Natural. Yeah. Да, это No, естественно. not just natural. It's the same. No, you It's said the common. same activity. Common doesn't mean natural. Common means it's the same for both of them. That's what common means. Ага. То есть это еда, солнцеукупление, оборона, это общее для, нечто общее для людей и для животных. Means that they have this in common. Но In common means the same. то есть у них это, они оба этим могут. То есть и люди, и животные могут этим заниматься. But there's one special quality that the human beings have that the animals don't have. Но есть одно очень уникальное качество, которого животные, у которых нет животного. And that is religion. И это религия. Going back to the purport, Возвращаемся к комментарию. the human form of life is distinct from that of the dog by the perception of God consciousness. Принципиальное отличие человека от собаки заключается в том, что человек способен воспринять сознание Бога, а собака нет. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. So, any questions or realizations? Есть ли вопросы реализации? There is some possibility that men and women they marry each other, but do not have child. Yes, there is also Maybe. an opportunity. I mean, if they are not confident that their child will be in Krishna consciousness, they just can refuse. I mean, in devotees, they may refuse beget the children and just stay and associate without sexual intercourse. Okay, so translate. То есть можно же оставаться в браке без детей, преданные, например, если они не уверены, что смогут воспитать сознание Кришны ребенка. Вступив в брак, сказали, нет, мы решили, мы не будем зачинать детей. But then it's very hard to avoid the sex attraction. Но очень тяжело избежать сексуального влечения. So, and they're, associating with each other closely, so it's very difficult to avoid. То есть они очень близко между собой общаются, и очень тяжело избежать этого. But anyway, yeah, Prabhupada, so why do they get married if they're not going to have children? Зачем им жениться, если они не собираются детей зачинать? I heard this, I don't know, maybe it's not from Prabhupada, that to make some team, preaching team, and preaching together, like small team, Yeah. for this purpose. Okay, translate. То есть как бы создать такую команду проповедническую, чтобы вдвоем проповедовать. Yes, yes, that's right. Да, это. Preaching team with children. Проповедическая команда с детьми. Otherwise, why does a man want to have a preaching team with a woman? Why does a woman want to have a preaching team with a man? In order to... No, just translate. Зачем для мужчины создать команду с женщиной? Какая цель у женщины сделать команду такую с мужчиной? If one wants a preaching team and doesn't want children, then a man can have a preaching team with another man. A woman can have a preaching team with another woman. То есть, если они не собираются зачинать детей, то мужчина-проповедник может найти себе такого партнера среди мужчин, в смысле, такой создать команду из мужчин состоящую, а женщина из женскую такую команду. The reason a man wants to be in a preaching team with a woman and a woman wants to be in a preaching team with a man is because of sex desire.
Причина, почему мужчина хочет такую создать, быть в команде, в проповедческой команде женщины, женщины с мужчиной, это сексуальное желание. So be honest that you have sex desire and have a child. Ну, будьте тогда честными, у вас есть сексуальное желание, тогда, ну, зачинайте детей. Oops. So we have a question here from Svetlana and Alexei in Tumain. What's the question? Если мы не можем гарантированно воспитать свое потомство в сознании Бога, You have to be louder. Gromko. означает ли это, что мы не должны заводить потомство? If we are not confident that our child will be in Krishna, we will make them Krishna conscious child. Does it mean that we shouldn't beget the child? If we are not confident that we can develop Krishna consciousness in this child. Yes, that's what it means. Да, вот, да, да, значит, вы не должны заводить. And then if you're not going to beget a child, you shouldn't be having sex. А если вы не собираетесь заводить потомство, вы не должны заниматься сексом. And if you're not going to have sex and you're not going to have a child, А если вы не занимаетесь сексом и не заводите ребенка, then you shouldn't get married in the first place. то вы вообще не должны были жениться. Okay, I don't understand this question from Vera and Which question? no, excuse me, from Svetlana and Alexei. They said if we are not confident that if it's not guaranteed. Oh, that's the question you were asking. Okay. If it's not guaranteed that we are able to make our child in Krishna consciousness, does it mean that we shouldn't beget the child at all? The thing is that, in one sense, there's no way to guarantee. Но в каком-то смысле невозможно заранее гарантировать, дать какую-то гарантию. But the real thing is that if you understand understand and accept the importance of raising a child in God consciousness. Если вы понимаете и принимаете вот эту важность того, что нужно воспитать ребенка в сознании Кришны, в сознании Бога, and then you do the best you can to train the child like that. И если вы делаете все возможное от вас, чтобы воспитать ребенка таким образом, at least you should be confident that you're going to do the best you can to train the child in God consciousness. То есть суть в том, что вы должны убедиться в том, что вы делаете все возможное от вас, зависящее, чтобы воспитать ребенка в сознании Бога. But there's never any guarantee. Но нету какой-то гарантии. Никто не может заранее гарантировать. Srila Prabhupada had a few children and none of them became devotees. У Шрилы Прабхупады было несколько детей, но никто из них не стал преданным. Although I heard that some of their children and grandchildren became devotees. Хотя я слышал, что дети его детей, кто-то из них стал преданным. Advaita Acharya was an incarnation of Mahavishnu, the personality of Godhead. Адвайта Ачарья — это воплощение Махавишну, Верховного Господа. He had 6 sons. У него было 6 детей. 3 of them became devotees, and the rest became rascals. 3 из них, Three became devotees, and the other 3 became rascals. Только 3 из них стали преданными, а остальные стали негодяями. Okay, now Bhaktin Vera and Bhakta Konstantin have a question. Сейчас у нас у Веры и Константина есть вопрос. It's embarrassing that the children of Srila Prabhupada were not Krishna conscious. How to relate to this? I couldn't see this question in English. No, Смущает, что дети Шрилы Прабхупады не были в сознании Кришны.
Как к этому относиться? Yeah, well, because there's no guarantees of anything. Ну да, потому что нет гарантии, ничего здесь нельзя гарантировать. I mean, what about the example I gave of Advaita Acharya? И вот, который пример я приводил с Адвайта-ачарьей, That he's the Supreme Personality of Godhead, but 6 of his sons also didn't become devotees. он верховная личность Бога, но 3 из его детей не стали преданными. So what this means is there are no guarantees. А это означает, что нету никакой гарантии, никто не может гарантировать. Yes, Mukunda Prabhu. They said that Vera and Constantine, they said, you answered, thank you. They already wrote in the chat. They said what? They said in the chat that thank you, you answered my question. Okay, пожалуйста. Even before, when you finished answering the Svetlana, It said that you have some license for sex intercourse if your child, if you will be able to make your child Krishna consciousness. If you're able to raise the child in Krishna. Raise Krishna child in Krishna. But I thought, for example, in some sannyasis, guru who has a role of raising this kind of child, I mean, like Gurukula, or like Gurukula, yes, the sannyasi, he is raising small child in Krishna consciousness. That means he can how to say, to make sex with Okay, translate. No, it's just according to this, because he is able to raise Krishna conscious children in Krishna conscious, develop Krishna consciousness in children. That's why theoretically he can make sexual intercourse with. Okay, translate. То есть если, получается, вот учителя Гурукула, там вот саньяси, они же воспитывают детей, могут, у них есть эта способность воспитать детей в Санья Кришна. Значит, они могут, по идее, у них есть лицензия заниматься сексом. No, because he's a sannyasi. Нет, потому что они саньяси. And it could be one of the reasons that he's able to raise the children in God consciousness is because he's a sannyasi. И почему он может, причина, почему он может воспитать, почему он способен воспитать ребенка в сознании Кришны, потому что он саньяси. Because the parents tend to be too attached to the children. Потому что родители, у них есть такая привычка привязываться к детям. And therefore they don't discipline them properly. И поэтому они их не дисциплинируют нужным образом. They may discipline them, but they may discipline them improperly. Они могут дать им какую-то дисциплину, но неправильным образом. Детьми Адвайта-ачарьи и Шрила Прабхупады. That reminds us that we are not in control and releases some pressure as well. Это напоминает нам, что мы то есть это напоминает нам, что мы не те, кто контролирует. И выпускает. What don't you understand? The last, it releases some pleasure. What does it mean? Releases some pressure, like emotional pressure that I must make this child Krishna conscious. In other words, you only have limited control. Да. То есть, что вы не контролируете, вы не являетесь контролирующими, и от вас не зависит, от ваших усилий, не зависит от вашего давления, то есть вы не можете повлиять своим этим усилием, давлением на то, чтобы делать детей сознающими Кришну. Давление ответственности ослабляется. She said in Russian. Давление ответственности ослабляется.
Just happen. The release some pleasure. Okay. Pressure. То есть это ослабляет давление ответственности. That means this is helps to feel free, like That you're not completely in control. Yeah, то есть вы не полностью, что вы не полностью контролирующие. Like in the 18th chapter of Bhagavad Gita, Krishna says there are 5 factors of action. И Кришна говорит, 18th chapter? Yeah, there are 5 factors of action. 18 главе говорит, что есть 5 факторов действия. So you're only one of those 5 factors. А вы только один из этих 5 факторов. And ultimately, the main factor is Krishna. И в конечном счете главный фактор это Кришна. So you do the best you can, but ultimately you have to leave it up to Krishna. Вот, то есть, другими словами, вы делаете все, что можете, а остальное оставляете на милость Кришны. There are various kinds of karma. Есть разные кармы, разные типы кармы. For example, there's family karma, Например, есть семейная карма. but there's also individual karma. Но это также индивидуальная карма. Each individual has his or her own relationship, own specific relationship with Krishna. То есть есть семейная карма, есть индивидуальная карма, и это все связано с конкретными отношениями личности с Кришной. Which has nothing to do with the mother and father, То есть or which may have nothing to do with the mother and father. То есть это не имеет ничего общего с матерью и с отцом. Okay, we'll stop here. Thank you very much for attending. Мы здесь остановимся. Спасибо большое за внимание. Hope to see you again tomorrow morning, same time, same place. Завтра увидеться с вами утром всеми, в то же время, в том же месте. And I hope you all have a very nice day Я надеюсь, у вас всех будет очень замечательный день. in Srila Prabhupada's service. В служении Шрила Прабхупаде. Srila Prabhupada ki Yeah. jai. Namo Vishnu